Si tienes esta moneda en tus manos, podrías convertir en una de las personas más ricas del mundo sin siquiera dar cuenta. Podrías estar caminando por la calle, revisando tu cartera, y sin saberlo estar sosteniendo un tesoro que miles de coleccionistas han pasado años buscando. Una pequeña pieza de metal, tan común que la mayoría la deja olvidada en un frasco, pero tan rara en su versión perfecta que su valor podría cambiar por completo el rumbo de tu vida. Imagine por un momento que, entre todas esas monedas que pasan desapercibidas, justo tú eres quien la encuentra. Imagine abrir tu viejo cajón, tomar un puñado de monedas y, sin esperarlo, descubrir que esa diminuta pieza de 10 centavos es, en realidad, una ley directa, una cantidad de dinero que muy pocas personas en el planeta pueden presumir. Bienvenidos, de nuevo al canal, familia. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que mezcla casualidad, misterio, fortuna y una de las monedas más buscadas por los coleccionistas modernos. La 1996 D1 Dime. Y como siempre, quédate hasta el final porque será ahí donde revelar el impresionante valor por el que esta moneda ha sido pagada, una cifra que no solo sorprende, sino que impacta. Todo comienza con una moneda que, a primera vista, parece completamente normal. Y es pequeña, ligera, simple y tan común que miles de millones de personas la han sostenido alguna vez en sus vidas. Sin embargo, aquello que la hace especial no está en lo que se ve rápidamente, sino en lo que se descubre cuando se mira con atención. Porque esta pieza, salida de la Casa de la Moneda de Denver en 1996, carga consigo una historia marcada por pequeños errores, pequeños detalles, y pequeñas diferencias que, combinadas, la convierten en algo extraordinariamente valioso. Para entender por qué esta moneda puede cambiar tu vida, debemos retroceder al año 1996. Era una época en la que la producción de monedas en Estados Unidos estaba en uno de sus ritmos más altos. Millones de monedas de 10 centavos circulaban todos los días, y la Casa de la Moneda trabajaba sin descanso. Sin embargo, entre esa cantidad gigantesca de monedas comunes, surgieron unas pocas países especiales, países que hoy son consideradas joyas numismáticas. Imagine por un segundo estar en Denver en aquel año, dentro de la fábrica, donde los sonidos de las máquinas golpeando metal resonaban como latidos metálicos. Entre esas máquinas, algunos cunos se desgastaron antes de tiempo, otros fueron ajustados de manera mínima, casi imperceptible para el ojo común, y ciertos lotes recibieron una presión distinta. Esos detalles, que para la mayoría no significaban nada, son exactamente los que hoy separan una moneda común que vale 10 centavos de una que puede valer una cifra capaz de describir sin palabras, dada medida que las monedas empezaron a circular. Nadie sabía lo valiosa que sería esta pieza en las décadas siguientes. Pasó de mano en mano, pagó refrescos, cayó en cajas registradoras, fue olvidada en bolsillos, guardada en frascos de vidrio y tal vez hasta pasó por tus manos en algún momento sin que lo supieras. Eso es lo fascinante de este tipo de tesoros. No necesitan estar en cajas fuertes y protegidos por alarmas. Están ahí afuera, mezclados con el resto, ocultos a simple vista, esperando a que alguien con conocimiento suficiente la identifique. Y ahora, tú estás adquiriendo ese conocimiento. Estás a punto de aprender exactamente qué hace especial a esta moneda, cómo diferenciarla,
que de tales la convierten en una paisa rara, y porque los coleccionistas están dispuestos a pagar cifras enormes por ella. Porque lo increíble de la numismática no es solo la historia que cuenta cada moneda, es la emoción de saber que quizá justo hoy, mientras ves este video, podrías tener una paisa por la que otros pagarían una fortuna. Por eso, antes de seguir, te voy a pedir que revises tus monedas de 10 centavos después de este video. Porque si entre ellas aparece una sola de estos países en condición perfecta, tu vida podría cambiar literalmente en cuestión de segundos. Los coleccionistas no buscan cualquier 1996D, buscan la mejor, la impecable, la que se ha conservado como si nunca hubiera tocado el bolsillo de nadie. Esa es la moneda que alcanza cifras que parecen imposibles de y ahora sí. Continuamos con su historia, porque para entender esta sorprendente paisa hay que conocer cada detalle, desde cómo es uno, qué características exactas debes buscar y por qué esta moneda se convirtió en una de las más deseadas de su año. Pero recuerda, al final del video te diré exactamente cuando veo una de estas países cuando se encuentra en su estado más perfecto. No te adelanto nada, pero prepárate, porque te aseguro que la cifra te va a dejar impactado. Si tienes esta moneda en tu casa, podrías estar sosteniendo una fortuna tan grande que incluso podrías cambiar tu vida de un día para otro. Porque entre todas las monedas de 10 centavos que existen, hay una paisa del año 1970 que es tan rara, tan especial y tan buscada, que muy pocos coleccionistas han llegado a verla con sus propios ojos. Es una moneda que parece común, que no destaca a simple vista, pero su versión perfecta puede convertir a cualquier persona en alguien increíblemente afortunado. Y lo más increíble es que podrías tenerla sin dar cuenta. Imagina encontrar de repente una moneda tan valiosa que tu día, tu mes y incluso tu año entero se transforman en cuestión de segundos. Imagine que esa moneda que guardaste hace décadas, o que quedó olvidada en un pequeño frasco de vidrio, es en realidad un pequeño tesoro escondido. Bienvenidos de nuevo al canal familia. Hoy vamos a viajar a una época fascinante, llena de cambios y marcada por una de las monedas más interesantes de la era moderna, el 1971 dime. Quédate hasta el final porque ahí te revelar su valor más impresionante, una cifra tan sorprendente que incluso los coleccionistas más experimentados se quedan sin palabras. Para comenzar, debemos imaginar Estados Unidos en 1970. Era un año de transición, modernización y ajustes. La Casa de la Moneda trabajaba a un ritmo enorme, produciendo millones de monedas cada mes para abastecer la creciente demanda del público. Entre todas esas monedas, surgieron ciertos países que, con el paso del tiempo, se convirtieron en verdaderos tesoros. Y una de ellas es precisamente este dime que hoy nos reúne. La creación de esta moneda tuvo lugar en un contexto donde la tecnología de acuñación todavía no era tan precisa como lo es actualmente. A pesar de los avances que se venían desarrollando, pequeñas imperfecciones podían ocurrir en los cunos, en los bordes, o en el propio proceso de presión. Y esos detalles mínimos son los que la numismática moderna ha aprendido a valorar como auténticas señales de rareza. Porque para que un dime de 1970 alcance su máximo valor, debe presentar características extremadamente específicas, un relieve perfecto, un acabado impecable, líneas nítidas,
de tales finos y una conservación casi milagrosa. Lo fascinante de esta moneda es que su rareza no depende solo del año, sino de la combinación exacta de factores que la hacen destacar. Cuando millones de monedas son producidas, solo unas cuantas logran escapar del desgaste, del contacto, del paso por máquinas contadoras o del uso cotidiano. Solo unas pocas sobreviven con la pureza visual que las convierte en países excepcionales. Eso significa que mientras miles de personas las gastan sin pensarlo, algunas pocas quedarán guardadas en bolsillos, cajas, alcancías o colecciones personales sin llegar a circular. Y justamente esas son las que hoy pueden alcanzar cifras realmente impresionantes. Imagina por un momento el recorrido de una moneda común. Va de una tienda a otra, pasa por manos diferentes, sigue al suelo, se mezcla con cientos de monedas más en grandes bolsas metálicas. Cada golpe, cada roce, cada movimiento va quitando brillo y perfección. Por eso, cuando un coleccionista encuentra una pieza del 1970 en estado impecable, con la superficie intacta, sin marcas visibles y con los detalles completamente nítidos, es como encontrar un diamante escondido dentro de una montaña de piedras comunes. Esta moneda no solo representa valor económico, sino una cápsula del tiempo. Un objeto que sobrevivió décadas enteras en que nadie lo denara. Muchos expertos aseguran que los países más valiosos no son solo monedas, son historias, son accidentes afortunados, son supervivientes de precisos que pudieron haberlos destruido. Esa es la esencia del 1970 dime. Una moneda que resistió el paso del tiempo y que hoy, gracias a esa resistencia, puede valer una cantidad sorprendente. A lo largo de esta historia vamos a ir descubriendo qué hace especial a esta paisa, cómo identificar detalles clave y por qué su condición puede elevar su precio de manera extraordinaria. Pero recuerda, el verdadero impacto llegará al final del video, donde te diré cuál es la cifra más impresionante que este dime ha alcanzado. Una cifra que podría literalmente cambiar tu forma de ver las monedas para siempre. Ahora, para entender por qué el 1971 dime es tan especial, debemos fijarnos en sus características físicas. A simple vista, parece una moneda común, mide lo mismo que cualquier otro dime, tiene el mismo color metálico y el mismo diseño familiar que todos conocemos. Pero cuando la examinas de cerca, empiezas a notar los detalles que la distinguen, la precisión del relieve, la nitidez de las letras, la forma en que la luz se refleja en su superficie. Cada una de estas pequeñas particularidades puede ser la diferencia entre una moneda que vale su denominación y una que puede cambiar la vida de alguien. El 1970 dime fue acuñado en Denver, y como siempre, la casa de la moneda tuvo que producir millones de estos países. Sin embargo, no todas las monedas de este año recibieron la misma atención o lograron salir perfectas. Algunas sufrieron ligeros defectos en el cuno, otras fueron presionadas de manera desigual, y algunas incluso presentaron marcas mínimas que las hacían menos valiosas para los coleccionistas. Esto convierte a las monedas que sobrevivieron en estado pristino en verdaderos raros tesoros. Imagina tener en tus manos un objeto que sobrevivió décadas sin ningún daño, a pesar de estar hecho para circular. Y es como encontrar una reliquia de otro tiempo, un pedazo de historia que llegó hasta ti en perfectas condiciones. Además, la historia detrás del 1971 dime está llena de curiosidades que pocos conocen. Por ejemplo,
Los expertos señalan que ciertos países de este ano muestran variaciones minúsculas en el destino, cambios que ocurrieron durante la producción y que hoy permiten identificar monedas aún más raras y codiciadas. Para un coleccionista, estas pequeñas diferencias pueden ser la clave que convierte un simple dime en una joya que despierta pasiones y fascinación en todo el mundo. Pero más allá de los detalles técnicos, lo que hace que esta moneda sea extraordinaria es la combinación de historia, escasez y conservación. Millones de personas han tenido un 1970 dime en sus manos, pero la gran mayoría nunca supo que lo que sostenían podría ser valioso algún día. Paran años antes de que los coleccionistas y expertos empezaran a reconocer los países más raros, y todavía hoy, encontrar un ejemplar perfecto es motivo de asombro y emoción. Imagina abrir un frasco de monedas que ha estado en tu familia por décadas. Entre todas esas monedas comunes, una sola puede brillar con un valor que pocos alcanzarían a imaginar. Esa es la magia de la numismática. Lo que parece insignificante puede, de repente, convertirse en un tesoro invaluable. Y esto no es solo teoría. Ha sucedido cientos de veces en todo el mundo. Y la historia del 1971 dime está llena de casos en los que alguien descubrió demasiado tarde que tenía en sus manos algo realmente especial dada medida que continuamos explorando esta moneda. Y es importante comprender que no todos los países de 1970 dime son iguales. Los expertos usan sistemas de calificación para determinar el estado de conservación de cada moneda, evaluando el desgaste, la nitidez de los detalles, el brillo original y otros factores que influyen directamente en su valor. Un dime en perfecto estado, con todos sus detalles intactos, puede ser mucho más valioso que cualquier otro de la misma serie que haya circulado normalmente. Lo increíble de esta moneda es que, aunque pasó por décadas de circulación, algunas lograron sobrevivir como si fueran recién acuñadas. Esto es lo que convierte a ciertos ejemplares en verdaderos objetos de deseo para coleccionistas, y porque hoy en día, encontrar uno en condiciones excepcionales es considerado un hallazgo casi milagroso. Y ahora, llegamos al momento que muchos estaban esperando. Después de conocer su historia, su producción, sus detalles y su revisa, es hora de revelar la cifra que esta moneda puede alcanzar. Una cifra que refleja años de pasión, dedicación y búsqueda por parte de coleccionistas alrededor del mundo. Una cifra que confirma que, si tienes este 1971 dime en su estado más perfecto, podrías estar sosteniendo nada menos que $75,000 en tus manos. Sí, una moneda de 10 centavos transformada por la historia, la escasez y la conservación en un tesoro de 5 cifras, capaz de cambiar la vida de quien la posee. Si tienes esta moneda en tu cartera, podrías estar sosteniendo un tesoro que muy pocos en el mundo han visto. Una pequeña pieza metálica, tan común a simple vista que muchos ni siquiera le prestan atención, pero que en su versión perfecta puede ser la hacia una riqueza que pocos alcanzan a imaginar. Imagine descubrir, entre todas las monedas que has guardado sin pensar, una que podría cambiar tu vida de manera radical. Una moneda que pasó décadas circulando, viajando de bolsillo en bolsillo, y que ahora se ha convertido en un objeto de deseo para coleccionistas alrededor del mundo. Bienvenidos de nuevo al canal Familia. Hoy vamos a adentrarnos en la fascinante historia del 1971 dime.
Quédate hasta el final, porque hoy revelaremos la cifra exacta que hace que esta moneda sea tan valiosa. Una cifra que incluso los expertos consideran sorprendente, y que podría decir sin palabras. El 1987 dime fue acuñado en Denver, en un año en el que la Casa de la Moneda produce millones de monedas para satisfacer la demanda diaria de la economía estadounidense. A simple vista, parecía otra moneda más de 10 centavos, pero como siempre, los detalles marcan la diferencia. Entre todos los países producidos, solo algunos lograron mantener un estado casi perfecto, con un relieve nítido y sin imperfecciones. Y son esos países los que hoy despiertan la admiración de los coleccionistas dada medida que esta moneda circulaba, pasó por miles de manos, pagó productos cotidianos y estuvo expuesta a todo tipo de desgaste. Sin embargo, algunas pocas lograron sobrevivir casi intactas, preservando su brillo original y cada detalle del diseño. Eso es lo que hace que esta paisa de 1987 sea especial. No cualquier dime de ese año alcanza su máximo valor. Solo aquellos que se conservan de manera impecable y que muestran todos los detalles de manera perfecta se consideran verdaderos tesoros numismáticos. El 1987 dime también tiene curiosidades únicas que lo hacen interesante, incluso para quienes no son coleccionistas. Por ejemplo, ciertos ejemplares presentan variaciones mínimas en la presión del cuno, en la nitidez de las letras o en los bordes, detalles que los expertos buscan con lupa y que pueden convertir una moneda común en una paisa excepcional. Estas pequeñas diferencias, que para la mayoría pasan desapercibidas, son la clave para que algunos dimes de 1987 sean hoy objetos de deseo y colección. Lo fascinante de estas monedas es que, más allá de su valor económico, representan un pedazo de historia. Son testigos de décadas de circulación, de la economía diaria, de manos que las sostuvieron sin imaginar su futuro. Y esa combinación de historia, escasez y conservación lo que las convierte en verdaderas joyas. Ahora, imagina que tienes un frasco lleno de monedas de 10 centavos guardadas durante años. Entre todas esas monedas, una sola podría ser la paisa perfecta, la que ha sobrevivido al tiempo con brillo y detalle intactos. Esa es la magia de la numismática, entre lo común se oculta lo extraordinario, y solo quien saben buscar, examinar y reconocer los detalles logran identificarlo. A medida que profundizamos en esta moneda, aprenderás que detalles debes observar, desde el relieve, las letras, el brillo de la superficie, hasta las pequeñas marcas que indican una paisa excepcional. Y todas estas características hacen que la moneda sea especial. Su verdadero impacto económico solo se revela al final del video. Así que quédate atento, porque lo que sigue es la historia completa que convierte el 1987 de un dime en una paisa que cualquier coleccionista sueña con tener, y que al final, podría valer una cifra que supera toda expectativa.